Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hi, it's me Hamza Anwar and you're watching Complete Education Pakistan. Today we are going to do the part 4 of The Man of Life Upright from the book English Language for Class 10, Balochistan Textbook Board Quetta. So let's start. The first word is behold. دیکھو, جانو, دیکھنا یا جاننا. unaffrighted, بے خوف. horrors, ہولناکی یا دہشت. terrors, دہشت یا وحشت. skies کا مطلب آسمان کی جمع آسمانوں. he can only behold, وہ صرف دیکھ سکتا ہے. with unaffrighted eyes, بے خوف آنکھوں سے. the horrors of the deep, زمین والوں کی ہولناکی. and the terrors of the skies, اور آسمانوں کی دہشت کو. So that's it for today's lesson. Subscribe to our channel Complete Education Pakistan. Like this video if you enjoyed. Press the bell icon so you can get our latest notifications. And also like our Facebook page Complete Education Pakistan. Allah Hafiz.